Gaza cancer patients are dying at 2 to 3 times the pace they did before the start of the war in the territory, as Israel blocks many from traveling for treatment after destroying the only local specialized facility, Gaza doctors said. Israel blew up Gaza's specialized cancer hospital last year after saying troops found a tunnel used by Hamas militants running beneath it. That means that an estimated 17,000 Gazans with cancer have no local option for chemotherapy or other advanced therapy. Few Palestinians can afford to travel for treatment, and those who can face Israeli restrictions. The military imposes strict caps on daily crossings to Egypt, despite a 2025 Israel-Hamas ceasefire deal that requires free movement in and out. Asked for comment, COGAT, the Israeli military agency that controls access to Gaza, said it coordinates medical evacuations with the World Health Organization. To depart, Gazans must have a valid request from a receiving country and pass required security screening, COGAT said. The WHO did not immediately respond to a request for comment. أنا بموت، فيش شعور أشعر فيه حتى أنا بموت أنا كل يوم يعني مرضي بزيد حتى وضعي مأساوي يعني أظافري كلهم وقعوا ما ضلش في أطفر في أظافري يعني أنا قاعد بس أنا أموت وبس أنا إلي 3 شهور ما خدتش نهائي علاج عايشة على المسكنات بنتظر السفر تحويلت لها تقريبا حتى الآن 10 شهور عملنا مناشدات كتير ولا مناشدة لحتى الآن ما استجابش لأي مناشدة ولا أجانا ولا اتصال لا من وزارة الصحة ولا من الصحة العالمية وهذا الإشي طبعا مأثر علي المرض ازداد عندي عملنا صورة جديدة لقيت المرض منتشر من الكبد للرئة للعظم. مرضى السرطان لدينا أكثر من 5000 مريض مسجلين على لوائح وزارة الصحة للعلاج بالخارج قطاع غزة لأكثر من سبب عدم توفر العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أو المسح الذري، كل هذه الأشياء غير متوفرة في قطاع غزة، فبالتالي 5000 مريض ما زالوا ينتظروا. باخذ أول شيء علاج كيماوي يعني كل 14 يوم، حاليا وقف عن العلاج الكيماوي لأنه مش موجود في غزة. حاليا بس باجي أخذ محلول مشبع غذائي عشان بس الواحد يقدر يقف يعني ودم، بس هي اللي موجود حاليا هي اللي باخده. أنا عندي ألوفات مرضى، أنت لما تطلع لي في الأسبوع 6 ولا 7، متى بدي أخلص هذول المرضى؟ بدي 20 سنة. فصار ضغط صار يزيد، لكن زيادة قديش؟ ولا شيء. يعني بدل مثلا من 5 صاروا 7. هذه مش زيادة، وبعدين 3 أيام في الأسبوع بسافروا، المعمر فاتح 3 أيام في الأسبوع، وأنا عندي ألوفات المرضى وكل يوم مرضى بموتوا. صح السرطان له دور، لكن عدم السفر هو اللي زاد. ممكن كان له فرصة لو سافر إنه يشفى، بعض المرضى لو سافر خارج قطاع ممكن يشفى، لكن بموت عندي. The ceasefire ended major fighting, but left Israeli forces in control of more than half of Gaza, since expanded to around 2/3. Nearly all of Gaza's more than 2 million people live in a Hamas-controlled strip along the coast, mostly in makeshift tents or shelters in damaged buildings. Before the war, local health services had made advances thanks to investment from abroad and persistence from local doctors, a Reuters investigation found. But most Gaza hospitals were destroyed or damaged in the war, and those that remain operational have been stripped of up to 70% of essential medical supplies, including those needed for cancer treatment and diagnostic services, doctors said. Among those killed by Israel during the war were dozens of highly qualified specialists, including cancer experts operating in the Turkish-Palestinian Friendship Hospital, demolished in an Israeli-controlled demolition in March 2025.